Revealed, the 7 miraculous false gods in the Bible and the incredible divine truth behind them. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the Israelites languished under the oppressive yoke of Pharaoh in ancient Egypt. The air thickened with sorrow, their cries resonating through clay homes along the banks of the Nile. They toiled under a tyrant who believed himself a god, a delusion woven into the very fabric of Egypt. Amidst the flickering shadows of despair, a shepherd named Moses, a fugitive from Pharaoh's decree, found himself drawn to a flame that burned yet was not consumed. It was here that he encountered the voice of God, resounding and clear, compelling him to rise as a prophet. Moses trembled as the divine call charged him with a message: it is time for their deliverance. With reluctant resolve, he approached Pharaoh, declaring, "Let my people go." But the tyrant, enshrouded in pride and draped in the heavy mantle of false divinity, scoffed. His heart, hardened and unyielding, set the stage for a clash between the one true God and the impotent idols of Egypt. Then God's hand began to stir, and Moses stretched out his staff over the Nile as commanded. The waters turned to blood, a vivid testament against Hapi, the god of the river. Fish floated lifelessly, and the stench of decay filled the air, yet Pharaoh remained unmoved. As the Israelites looked on in despair, a flicker of hope ignited within, a promise of deliverance threaded through their hardships. With each new plague, the illusions of Egyptian deities were unraveled. Frogs invaded every corner, a testament to Hek's impotence. Dust became gnats, forcing Geb, the earth god, into silence. Swarms of flies tormented, livestock died under Hathor's failed protection, and boils marred Egyptian skin, exposing Sekhmet's inability to heal. The cries of anguish pierced the heavy air, but the Israelites began to sense a shift, a thundering reminder that their God was far greater. Then came a tumultuous storm of hail, echoing God's judgments, bringing darkness that shrouded the land for 3 days. With each calamity, the illusion of Egyptian divinity crumbled, revealing the truth that their idols were mere shadows of wood and stone, powerless before Yahweh's might. Anticipation mounted, there was an inevitability in the air regarding the final plague. God would strike down the firstborn of every household, a mighty declaration to shatter Pharaoh's false kingship. This act would not only confirm that the true God reigned supreme but also set in motion the liberation his people longed for. As the sun dipped below the horizon, fear and urgency enveloped the Israelites. Remembering God's command through Moses, they gathered to prepare their homes. Sacrificing a lamb, they marked their doorposts with its blood, a sign for God to pass over them. The air bent heavy with anguish, yet the community whispered together, weaving hope and trepidation into their evening prayers. This was the moment for which they had longed, they dared to hope. In the stillness of that night, the cries of mourning arose as Pharaoh's heart shattered alongside the grief of mothers across Egypt. Would he finally relent? Could the shackles of bondage yield, allowing the dawn of freedom? The tension in the air crystallized their faith, driving them to seek the God who declared, "I am with you." As the echoes of that night faded, a promise lingered, a promise that God's mighty hand would fulfill its divine design. Thus begins the unfolding of a plan that reverberates through generations, a testament to the power of faith amidst despair. What would come next, in God's grand narrative, remained a sacred mystery. En aquellos días, cuando la noche ses pasaba en el aire, el alarido de las lamentaciones resonaba en toda la tierra de Egipto. Las madres lloraban profundamente por sus primogenitos, aquellos que habían sido tragados por la oscuridad de la muerte. Esta noche no fue como ninguna otra, el lamento y el dolor se mezclaban, mientras la mordedura de la perdida atravesaba cada hogar egipcio. Sin embargo, en el corazón de los hijos de Israel, un eco de esperanza emergía entre las sombras de la tristeza. El amanecer se asomaba tras la penumbra, brindando un nuevo comienzo. Moisés, con su corazón lleno de fervor, se levantó de su lecho. El susurro divino lo instó a llamar nuevamente al pueblo. Levanteos, el tiempo de nuestra liberación ha llegado. El faraón no podrá retenernos más. Las palabras ardían con poder,
resonando en los corazones de los Israelitas, quienes comenzaron a preparar para el éxodo, dejando atrás las cadenas de la opresión. El campo es lleno de un murmullo ansioso. Mujeres y hombres se apresuraron a empacar sus pertenencias y, como un solo cuerpo, se movieron hacia la puerta de la ciudad, dispuestos a cruzar el umbral hacia una tierra prometida. Esto fue lo que el Señor había hablado a través de Moisés, yo os llevaré a una tierra buena y extensa, a una tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8. Mientras tanto, en el palacio del faraón, el de consuelo reinaba. A medida que se daba cuenta de la magnitud de la plaga, su orgullo comenzó a desmoronarse. ¿Qué es este Dios de Israel que ha hecho esto? Gritó, su voz resonando con ira y confusión. Sin embargo, el rey se jalaba en la tila de su propia soberbia, no podía ver que su resistencia solo aseguraba su propia queda. Moisés, guiado por la mano de Dios, apareció ante el faraón una última vez. Así dice el Señor, Israel es mi primogénito y de la muerte de su primogénito, desata su alma, Éxodo 4:22-23. Estas palabras golpearon como un trueno, trayendo una determinación renovada al pueblo de Dios. El faraón, sintiendo el peso del juicio sobre sus hombres, finalmente consintió. Váyanse, y que su Dios esté con ustedes. Los israelitas cruzaron el desierto de Egipto, sus corazones latiendo al unísono con la promesa de libertad. Cada paso era un eco de liberación. En su camino, muchas almas se unieron a ellos, atraídas por la grandiosidad del Dios que los liberaba. Al llegar a la orilla del Mar Rojo, los israelitas se encontraron mirando hacia atrás, el ejército de Egipto, enfurecido y decidido, se acercaba rápidamente a recuperar lo que creían que era suyo. Un estremecimiento de temor atravesó el campamento, y algunos comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto que nos hayas traído a morir en el desierto? Éxodo 14:11. Pero Moisés, con fe inquebrantable, alzó su voz al pueblo. No temáis. Estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy, Éxodo 14:13. Levantó su vara, y el Señor habló. Las aguas se dividieron, creando un camino en medio del mar. Los israelitas cruzaron en seco, mientras las paredes de agua se erguían a su alrededor como testigos del poder de Dios. Cuando los egipcios los siguieron, Dios hizo que las aguas volvieran a reunirse, ahogando al ejército del faraón en su propio orgullo. Un grito de victoria se elevó de los israelitas, resonando en la vastedad del desierto, cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha arrojado al caballo y al jinete al mar, Éxodo 15:1. Así se cumplía la palabra del Señor, un acto de liberación que sería recordado por generaciones. Pero en lo profundo de sus corazones, los israelitas sabían que este no era el fin, sino el comienzo de una travesía, donde Dios los guiaría hacia un pacto eterno. La pregunta permanecia, ¿cuál sería la próxima revelación de su plan divino? ¿Cuáles otros caminos de preparación se cruzarían en la historia, mientras Dios continuaba su obra soberana? Y así, después de haber cruzado el Mar Rojo, los hijos de Israel se adentraron en el desierto, un lugar desolado donde el eco de sus pasos resonaba en la soledad. Sus corazones palpitaban en reverent temor y asombro por lo que Dios había hecho. Miraban hacia atrás, contemplando el inmenso poder del Señor que había hundido a sus oppressors en las profundidades del mar. En el desierto, Moisés dirigió al pueblo hacia las aguas de Mara, donde se detuvieron para descansar y refrescarse.
Sin embargo, al ver que las aguas eran amargas, el descontento comenzó a gestarse en las almas fatigadas. Algunos elevaron sus voces, preguntando, ¿qué beberemos? Éxodo 15:24. Entonces, Moisés clamó al Señor y Dios lo mostró un árbol. Cuando Moisés arrojó el árbol en las aguas, estas se endulzaron, y el pueblo pudo beber con gozo. He aquí, oiréis atentamente la voz del Señor vuestro Dios, y hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios os enviar, porque yo soy el Señor, sanador de vosotros. Éxodo 15:26. Las palabras divinas resonaban como un canto de vida, reforzando la fe del pueblo que, aunque tardado por el camino, comenzó a reconocer la fidelidad del Dios que los guiaba. Prosiguieron su viaje y, al llegar a Elim, encontraron allí aguas abundantes y palmeras. Era un descanso bendecido en medio de la travesía implacable, un recordatorio del poder establecidos por Dios. Allí, en ese lugar de reposo, el pueblo vio la provisión divina y comprendió que cada paso en el desierto era parte de la formación de una nueva identidad, un pueblo consagrado para el Señor. Sin embargo, donde hubo abundancia, también surgiría necesidad. Al poco tiempo, la escasez de alimentos comenzó a angustiar a los israelitas. Se quejaron y murmuraron, ¿quién nos dará a comer carne? Éxodo 16:3. En su revuelo, recuerdan los días de Egipto, anhelando las cebollas y ajos. Pero el Señor, suya paciencia es infinita, escuchó su lamento y les prometió su provisión. Por tanto, yo os haré llover pan del cielo. Éxodo 16:4. Así fue como cada mañana el maná descendió, un regalo celestial que alimentaría a la nación. Este es el pan que el Señor os da para comer. Éxodo 16:15. Cada bocado era un recordatorio tangible del sustento divino, el pueblo debía mirar hacia arriba y reconocer que su provisión venía del cielo. Durante 40 años, el pueblo vagaría en el desierto, virían tentados a volver atrás, pero el corazón de Dios latiría en medio de ellos, guiándolos y formándolos en la fragua de la dependencia. Con cada experiencia, Dios continuaba revelando su carácter fiel y su amor inquebrantable. A medida que los días conversion en meses y luego en años, la pregunta latente en sus corazones levaba un peso mayor. ¿Cómo cumplirá la promesa que nos hizo, de llevarnos a la tierra que fluye leche y miel? La incertidumbre les acechaba en sus momentos de debilidad. Pero había un propósito mayor en su travesía, un plan divino en movimiento que continuaba tejiendo la historia de redención. Y así, en el horizonte de su viaje, el desierto mismo se convertiría en el campo donde Dios prepararía su pacto eterno. Pero, ¿qué otra revelación de su plan divino estaba por venir? Las sombras de futuros desafíos y promesas perduraban en el aire, mientras los hijos de Israel avanzaban, preparados para un destino que cambiaría el curso de la historia misma. Y sucedió que, en medio de su travesía por el desierto, los hijos de Israel se enfrentaron a una nueva prueba. El calor del sol se intensificaba cada día, y las arenas del desierto parecían devorarlos. Entonces, un clamor se levantó entre ellos, gemas de morir de sed. ¿Por qué nos has traído a este desierto? Éxodo 17:3. El descontento ardía en sus corazones como un fuego insaciable, y algunos se atrevieron a cuestionar a Moisés, quien les había traído hacia una libertad que a menudo parecía como una carga. Moisés, angustiado por las quejas del pueblo, clamó al Señor. ¿Qué haré con este pueblo?
Ciertamente me apedrearon, Éxodo 17:4, exclamó. El Señor, en su infinita compasión, lo respondió, pasa delante del pueblo y leva contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con que golpeaste el río, y Éxodo 17:5. Así, Moisés obedeció, acompañado por los ancianos, y se dirigió hacia la pena en Horeb. Cuando llegaron, el Señor le dijo, he aquí, yo estar delante de ti ali, sobre la pena en Horeb, y golpearás la pena, y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Éxodo 17:6. Entonces, con la vara en su mano, Moisés golpeó la pena, y de ella fluyó agua abundante, saciando la sed del pueblo. Y esto lo llamó Masa y Meriba, porque contendió el pueblo con Moisés. Éxodo 17:7. Así, el poder de Dios se manifestó una vez más, dando a los israelitas un recordatorio tangible de su presencia constante. Sin embargo, mientras el pueblo descansaba, un nuevo desafío surgió. Amalek se levantó contra Israel en Rephidim y la batalla se hizo inevitable. Moisés dijo a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estar de pie sobre la cumbre del monte, y la vara de Dios estará en mi mano. Éxodo 17:9. Así fue que Josué hizo lo que le había mandado, y luchó contra Amalek. Mientras tanto, Moisés subió a la cima del monte. Y aconteció que cuando alzaba su mano, Israel prevalecia, mas cuando él la bajaba, Amalek prevalecia. Al ver esto, Aaron y Hur, que estaban junto a él, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Luego, ellos sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro del otro, de modo que sus manos estuvieron firmes hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Así, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dilo a Josué, que yo borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 17:14. La victoria no era solo un triunfo sobre un enemigo físico, sino una afirmación del pacto entre Dios y su pueblo. Con cada batalla, el pueblo de Israel aprendía a confiar en el Dios que peleaba por ellos. Así, mientras el desierto parecía gritar con desafíos, el pueblo empezaba a entender que sus debilidades eran el campo donde Dios mostraba su fortaleza. Que nuevas pruebas les esperaban solo para revelar aún más la gloria de Dios y la historia de su redención. La travesía apenas comenzaba, y los destinos de muchos estaban entrelazados en el plano divino que aún estaba por revelarse. Y sucedió que después de la victoria sobre Amalek, los hijos de Israel continuaron su andanza por el desierto. Mientras se movían, un manto de incertidumbre llenó el ambiente. Sin embargo, al verlo, Moisés, fiel a su llamado, buscó la dirección del Señor para su próximo paso. Guía a este pueblo, oh Señor, oraba en su corazón, pues la valencia que nos has dado no es suficiente sin tu luz. El Señor, en su poder y sabiduría, habló a Moisés, he aquí, yo enviaré un mensajero delante de ti, y llevaré a mi pueblo a la tierra que prometí a sus padres, a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 23:20. Moisés, lleno de temor y reverencia, entendió que su jornada por el desierto no era en vano, sino parte de un plan mayor que trascendía su comprensión. Mientras tanto, el pueblo de Israel se sintió inquieto. Se preguntaban si su futuro estaba asegurado en manos de Moisés y de aquel Dios que había intervenido en sus vidas, pero que también les había puesto a prueba. No es cierto que ante cada batalla, no hemos hecho más que ver como nos suceda,
pero ese inmenso desierto en guarda sus secretos. Murmuraban algunos, linos de ansiedad. Entonces, el Señor envió un consejo a Moisés, reúne al pueblo y diles que se purifican, porque el día de mañana descendrá sobre ellos en la nube y hablar contigo, Éxodo 19:10. El acto divino traería no solo un testimonio tangible de su gloria, sino también un llamado a la santidad que resonaría en su corazón. Preparad vuestros corazones, y santificados estaréis, dijo Moisés al pueblo. Al día siguiente, todo el monte Sinai tembló y se cubrió de nubes, y truenos resonarán en el cielo. La presencia de Dios se hizo palpable, y reveló su santidad con fuego que ardía y hacía temblar el suelo, Éxodo 19:18. El pueblo temía y retrocedía, pero Moisés los instó a que no se alegraran, sino que escucharan la voz poderosa que venía del cielo. Así habló el Señor a Moisés con una voz que traspasaba el velo entre lo humano y lo divino. Yo soy el Señor tu Dios, que te sac de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20:2-3. Cada palabra era como un eco de la libertad, una revelación del amor y el propósito divinos que guía a su pueblo. El pueblo, temeroso y asombrado, escuchó los mandamientos que dictó Dios. Cada instrucción era un faro que iluminaba su camino, mostrándoles cómo vivir en comunión con su creador y con otros. ¿Quién es este Dios que nos guía? Algunos reflexionaban, llenos de asombro y reverencia, preguntándose si podían realmente seguir su senda. Mientras tanto, Dios sabía que la lucha con sus dudas sería una constante, y su plan de redención debía estar firmemente arraigado en sus corazones. Pero no entienden lo que he establecido para ellos, reflexionó el Señor, mirando la travesía de su pueblo con amor eterno. Así, en el desierto lleno de desafíos, se revelaba el anhelo de la humanidad por conocer al Dios viviente y su deseo de ser conocido. La historia de liberación comenzaba a desplegarse, y el pueblo aún tenía mucho que aprender sobre el camino que Dios había trazado para ellos. Que novas revelaciones servirían para cimentar aún más su fe y mostrarles que el Dios real estaba a punto de hacer algo más grande aún en medio de su viaje. Y sucedió que, después de escuchar los mandamientos del Señor, el pueblo se reunió en torno a Moisés, buscando claridad en las palabras divinas. De su corazón, el líder de Israel hablaba con fervor, escuchad, oh Israel, las palabras del Señor. No solo han sido escritas para nuestra instrucción, sino que son un pacto de confianza entre él y nosotros. Si las guardáis, viviréis, y seréis un pueblo especial. La multitud, llena de temor y reverencia, aceptó el desafío, y se compromiso a seguir lo que el Dios eterno había establecido. Hermos todo lo que el Señor dicho, respondieron al unísono, dejando escapar un murmullo que resonó como un eco de fe. Pero antes de que la calma se asentara sobre ellos, Dios habló nuevamente a Moisés desde la nube. He aquí, estoy por enviar una señal entre vosotros. Como pruebas de mi poder, que se revelan las falsas deidades de las naciones que os rodean, para que entendáis que solo yo soy el verdadero Dios y que ningún ídolo puede compararse con mi gloria. En ese momento, el corazón de Moisés se llenó de asombro. Dios les daría evidencias irrefutables de su soberanía, y estas también servirían como advertencia para el pueblo. Así, Moisés descendió del monte, proclamando la palabra del Señor. La instrucción era clara, cuando yo hablo, debéis abrir los ojos de vuestro entendimiento, y vuestros corazones deben estar dispuestos a escuchar la lucha del universo entre el bien y el mal. Al caer la noche,
mientras el pueblo se preparaba para descansar, hubo un profundo silencio sobre el campamento. Moisés, ansioso y inquieto, se sintió guiado a orar. El Señor, lo respondió, hoy, empezar a mostrar el destino de las naciones y el juicio que será sobre aquellos que adoran ídolos creados por manos humanas. Toma nota, y guarda en tu corazón las maravillas que her. Y así, el pueblo se encontró bajo un manto de expectación. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban, se escuchó un murmullo en el viento, y una luz brillante apareció en el horizonte. Era un cordero que marchaba, guiado por el mismo Dios que había liberado a sus padres de Egipto. Nadie se atrevió a moverse, todos observaron con reverencia el milagro que se desplegaba ante ellos. El Señor habló, vs, oh Israel. Estas son las recompensas de quien confía en mí. Así como el cordero se presenta como un sacrificio, así también yo ofrecer un sacrificio perfecto en el tiempo señalado, una muestra de mi amor y mi deseo de redención. La emoción circulaba por las venas del pueblo. Se acordaron de aquellas palabras, de las promesas de ser llevados a la tierra prometida. Pero también se sintieron desafiados, ya que una sombra de incertidumbre se cernía sobre su corazón, como sería posible que su Dios fuera capaz de hacer frente a estos ídolos tan poderosos en los que otros habían puesto su fe. En un instante, la luz del cordero se hizo más intensa, y los ecos de los falsos dioses resonaron en sus corazones. Era un llamado urgente, un recordatorio de que el camino hacia la verdad siempre estaría marcado por la fe. El pueblo comprendió que el tiempo de la revelación se acercaba. Pero lo que aún no conocen, reflexionó el Señor, es que estas batallas son solo el principio de un propósito eterno. Preparat, oh Israel, pues voy a mostrar que la verdadera batalla es por tu corazón. Y aconteció que al amanecer, una neblina se alzó sobre el campamento, cubriendo a la multitud en un manto de silencio y expectación. Moisés, junto a sus líderes, se preparó para presentar el mensaje del Señor. El pueblo, consternado y con el corazón latiendo con fuerza, aguardaba ansiosamente la revelación que cambiaría su comprensión del mundo y de su propia fe. El Señor habló nuevamente a Moisés, diciendo, dirás a los hijos de Israel que se preparan para presenciar la manifestación de mi poder. Cuando los falsos dioses se levantan, verán que su existencia es solo un espejismo ante mi gloria. Así, el líder de Israel se levantó y llamó a los ancianos, quienes reunieron a la nación. Escuchad, oh Israel, proclamó Moisés, preparaos para presenciar las obras del Altísimo, quien habita en la altura. Hoy, los ídolos de las naciones temerán ante su creador. Y he aquí, en medio de un desierto polvoriento, donde las sombras parecen cobrar vida, el clima cambió. Nubes de tormenta comenzaron a formarse, y un estruendo resonó en el horizonte. El pueblo miró con asombro al cielo, donde un rayo brilló, un testimonio del poder soberano del Señor. En ese instante, los dioses de Egipto fueron mencionados por su nombre, Ra, Osiris, Isis, y los demás, dijo Moisés, venid, que se hacha la prueba del verdadero poder. Al pronunciar sus nombres, una fuerza palpable se sintió entre la multitud. Y el Señor, en su gloria, desató plagas sobre los ídolos de esos dioses. A través de estos acontecimientos que reconozcáis que no hay otro como yo. Mientras el pueblo vi el caos y el desastre sobre las representaciones de los falsos dioses, sus corazones comenzaron a latir por la esperanza. Primero, una niebla oscura cubrió los ídolos, y una angustia profunda llenó el aire.
Luego, el agua se torno roja como la sangre, y el pueblo vio en su propio campamento como el temor se apoderaba de los que habían sido cautivados por esas deidades. Este es el juicio de Dios sobre las naciones que se han desviado, dijo Moisés. Así como el cordero es ofrecido, así también ellos no serán sostenidos en su falsa adoración. El pueblo gritó y se cubrió los ojos mientras la tierra temblaba, y de repente, un fuego se encendió entre ellos, como la presencia divina que ardía en la zarza. Este fuego, clamó el Señor, es un recordatorio de que mi amor es consume cada ídolo y cada falsedad. Volved vuestros rostros hacia mí y serios perdonados. A medida que caía la noche, la luz que guiaba al cordero brillaba intensamente sobre el campamento, y los corazones del pueblo palpitaban en un anhelo por confrontar la realidad de su fe. ¿Son estos dioses que veneramos de verdad? Se preguntaban unos a otros. La revelación había comenzado, pero lo que no sabían era que aún más cosas debían suceder. Y el Señor, en su misericordia, hizo una promesa, así como me habías visto actuar hoy, cosas aún más grandes entre vosotros. La verdadera batalla no es solo contra los ídolos, sino para que vuestros corazones sean míos. Entonces, en la quietud del campamento, una voz resonó de la nube, así dice el Señor, este es solo el principio de la revelación. Lo que aún no conocen es que mi propósito en su liberación está entrelazado con mi plan para todas las naciones. Preparense, porque un nuevo pacto está en camino. Y aconteció que al siguiente día, el pueblo se reunió en el centro del campamento, con rostros ansiosos y corazones temerosos. Moisés, revestido de autoridad divina, se alzó entre ellos, y su voz resonó como un eco de los cielos, el Señor, mi Dios, ha dicho, hoy os mostra mi poder de maneras que no habías imaginado. Escucha, oh Israel, y testifica la maravilla de aquel que es digno de toda alabanza. La nube que había amparado al pueblo comenzó a moverse, revelando una luz brillante que iluminaba el campamento. El sonido de un trueno resonó en el aire, y el pueblo tembló ante la grandeza de su creador. Salgan cada uno de su tienda, clamó Moisés, y observad las señales de su soberanía. A medida que se aproximaban, una transformación indescriptible tuvo lugar. Los ídolos quedos comenzaron a desmoronarse, polvo y escombros volaron en todas direcciones, como si una fuerza escondida estuviera en su interior. Ved, dijo Moisés, la venganza de Dios sobre los ídolos humanos. Su poder es más grande que cualquier mano hecha. En ese instante, una voz poderosa se elevó desde el cielo, he visto la opresión de mi pueblo y he escuchado su clamor. Hoy, os he traído la revelación de los 7 dioses falsos que han esclavizado a las naciones. Cada uno de ellos será derrotado ante mi presencia. Así, el Señor mostró al pueblo las imágenes de los falsos dioses, el dios de la fertilidad, Baal, con su trono derribado, Astaroth, la señora de la guerra, despojándose de su armadura, y Moloch, el ídolo de fuego, que ya no podía exigir sangre. No temáis, continuó el Señor, pues he venido para llevar a cabo un nuevo pacto. Moisés, con el corazón lleno de reverencia, preguntó, ¿qué significa este nuevo pacto, oh Señor? La nube se oscureció, y una respuesta retumbó, este pacto será escrito en vuestros corazones, y no será como el antiguo. Yo seré vuestro Dios, y usted serán mi pueblo. No habrá más ídolos entre vosotros, porque yo he puesto mi espíritu en vosotros. Los corazones de los hijos de Israel palpitarán con intensidad,
sintiendo la opresión de la esclavitud de generaciones de chasers de sus vidas. Comenzaron a caer de rodillas, con lágrimas fluyendo, mientras cada uno recordaba su historia, recordando los días de servidumbre en Egipto. Levanteos y adorad, dijo Moisés, porque el Dios que os liberó es poderoso para salvar. Hoy, los ídolos son nada, porque él es todo. A medida que el pueblo se levantaba, la gloria del Señor surgía aún más, y el se llenó de cantos de alabanza. Pero aún había misterio en el aire. No lo olvidéis, proclamó Moisés, cada paso en este camino revelará el gran propósito de Dios. Lo que está por venir será como nunca ha sido visto, y su plan no solo abarca a ustedes, sino a todas las naciones. Las armonías de adoración se intensificaron, creando un clamor que se extendió hacia los confines del desierto. Y la voz del Señor resonó una vez más, prepárense, oh casa de Israel. Porque lo que viene es el cumplimiento de mi promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Su liberación será un faro para las naciones, y mi gloria será conocida entre todos los pueblos. Ahora, los cielos se aplastaron sobre la tierra, y verán la verdad quebrantar a cada fuerza opositora. Con esto, los corazones estaban llenos de expectativa. Aun sabiendo que una senda difícil aguardaba, estaban dispuestos a enfrentar con valencia las pruebas, confiando en el propósito divino que se desplegaría ante ellos. Aunque lo desconocido se cernía, su fe se animó, un nuevo pacto estaba en camino, y con él, una nueva era de redención. Y sucedió que, mientras el clamor de adoración se elevaba, una gran calma descendió sobre el pueblo. Moisés se volvió hacia ellos, con el rostro iluminado por la gloria del Altísimo, y habló nuevamente, escuchad, oh Israel, la palabra del Señor. No solo veréis su grandeza en vuestra liberación, sino que también viéndolo, conoceréis su poder más allá de lo que imagináis. La nube que había estado por encima de ellos se oscureció, y de ella surgieron relámpagos, lanzándoos como flechas en la dirección de los ídolos destruidos. Fue entonces cuando el pueblo sintió el peso del temor y la asombrosa reverencia ante su Dios. Porque el Señor, vuestro Dios, es un fuego consumidor, proclamó Moisés, y el pueblo tembló, pues sabían que el poder de Dios no era algo que pudiera ser ignorado. Este es el tiempo de la purificación, donde todo lo que es vano será consumido en su presencia. De repente, en medio de aquella atmósfera temblorosa de expectativa, el Señor habló, Faraón y sus ídolos penetraron por su obstinación. Hoy, en este desierto, yo levantaré una señal de mi poder que no solo texturizará a Israel, sino a todas las naciones, porque así como levanta Moisés, así levantará uno que será un estandarte de mi salvación. Moisés, confundido pero intrigado, clamó, ¿Quién será este que ha de ser levantado, oh Señor? Él vendrá y será llamado un profeta poderoso, en él pondrá mis palabras y su voz resonará como un trueno entre los pueblos de la tierra. Él será el cumplimiento de la promesa de vida, donde no habrá más muerte en adelanto. Los corazones del pueblo comenzarán a latir con fuerza al escuchar estas palabras. Las promesas de Dios ante sus ojos eran como aguas que brotaban en el desierto herido donde se encontraban, alimentando la esperanza que se desbordaba entre ellos. Un nuevo hogar será edificado, continuó la voz del Señor, que pondrá fin a la opresión y la desolación. Este pacto será un acuerdo eterno, y a través de él, toda nación conocerá mi gloria y mi misericordia. Instruir a las naciones en la senda de la salvación. Mientras Moisés escuchaba,
entendió que el pueblo no solo estaba siendo liberado de Egipto, sino que estaban siendo convocados a participar en una obra mayor de redención. Así, no os canséis de esperar, porque el tiempo está próximo. Yo he escrito su historia desde el principio, cada capítulo será revelado en su momento. El viento sopló con suavidad, como un susurro de esperanza, y el pueblo, con ojos fijos en Moisés, sintió en su interior que la historia de su redención estaba comenzando a despegar en el contexto de un propósito eterno. ¿Y cuál es la señal de que esto será así? Preguntó uno de los ancianos. Moisés miró hacia la nube donde Dios había hablado, y respondió, la señal será la transformación de corazones. No habrá un culto a ídolos entre vosotros. Mi espíritu estará con vosotros, guiando cada paso en este nuevo camino. Así, el pueblo, con gran fervor, se compromiso a seguir las palabras de Moisés. A medida que sus corazones se unían en adoración y responsabilidad ante el llamado divino, una profunda convicción de su misión emergió en ellos. Preparad vuestros corazones, porque con este nuevo pacto liga un tiempo de oportunidades inimaginables, concluyó Moisés, donde cada paso hacia la tierra prometida será una declaración de mi poder entre las naciones. Mirad, porque el Señor ha orlado el tiempo, el día de la revelación se acerca, y todos verán mi gloria. Las miradas del pueblo eran de asombro y determinación, llenos de preguntas sin respuesta, pero sobre todo, anhelantes de su propósito. En su interior, una inquietud sagrada brotaba, ¿qué más les mostraría el Señor? ¿Qué otras maravillas sucederían en el camino hacia la tierra prometida? Así, esperaron, respirando la promesa de Dios que se encontraba a la vuelta de la esquina, dejando el latido de la historia resonando en sus corazones. Y luego el día señalado, un día que resonaría a través de los tiempos. En medio del desierto ardiente, Moisés levantó su mirada al cielo, y el pueblo se reunió, ansioso de conocer lo que Dios tenía reservado. Escuchad, oh Israel, clamo con voz firme, el Señor nuestro Dios es uno, y hoy celebramos nuestro compromiso con él. Él ha sido nuestra guía, nuestro refugio, y ha hecho de nosotros un pueblo especial. El viento sopló suavemente, y la imagen de una nube radiante envió destellos de luz sobre ellos, como un abrazo divino. Así dice el Señor, yo he escuchado el lamento de mi pueblo y he venido a recordarles que, aunque sus caminos son inciertos, yo estoy con ellos en cada paso. Éxodo 19:10. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de los israelitas, recordándoles que su viaje hacia la libertad era más que un escape, era una transformación. Con gran reverencia, Moisés continuó, hoy, en presencia del Señor, tomaremos un pacto. No habrán más ídolos entre nosotros, porque el Dios vivo ha prometido habitar en medio de nosotros. Seremos su pueblo, y él será nuestro Dios. Y así nos esforzaremos por guardar sus mandamientos, como caminos hacia la vida eterna. Deuteronomio 30:16. Los israelitas, en un solo clamor, exclamaron, Hemos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 24:3. Su respuesta vibraba con renovada fe, una fe que les llevaba a abrazar la promesa de Dios con todo su ser. Con corazones renovados y un sentido renovado de identidad, se comprometieron a ser portadores de su luz en medio de las naciones. Mientras la solemnidad del pacto los envolvía, Moisés ascendió a la cima del monte, donde se encontró cara a cara con la gloria del Señor. Yo te dar tablas de piedra, en las cuales escribir los mandamientos que guían a mi pueblo.
Esto serán un recordatorio de mi pacto y de mi amor inquebrantable, Éxodo 34:1. En ese monte, el fuego divino danzaba, y la presencia de Dios es hizo palpable, los ecos del cielo es entrelazan con la tierra. Al descender, Moisés trayó consigo las tablas, y su rostro resplandeciente hablaba del encuentro con el Altísimo. Y aquí, hermanos, el amor de Dios ha sido manifestado para siempre. Guardad sus mandamientos y viviréis, Éxodo 20:6. El pueblo, admirado y temeroso, se inclinó ante el resplandor, entendiendo que el camino hacia la libertad no era solo físico, sino también espiritual. Y mientras Moisés impartia las instructions, el pueblo temía no cumplir y caer en el error de adorar a otros ídolos. El corazón latía con la urgencia de permanecer fiel. Dios, reconociendo la fragilidad humana, prometió, yo enviaré mi ruach, mi espíritu, y él estará con vosotros, guiándoos y recordándoos cada palabra que os he impartido, Juan 14:26. Así comenzó un nuevo tiempo en la historia de los israelitas, una era de gracia que se entrelazaba con la ley. Aquel pueblo no solo reconocido como liberados de Egipto, sino como hijos de un pacto eterno. Mientras Moisés les enseñaba, su fe se fortificaba, al aprender que el verdadero Dios no solo otorgaba leyes, sino que era su protector y proveedor. El desierto, una vez visto como una trampa, se transformó en un campo de preparación, donde cada día ofrecía oportunidades para experimentar su fidelidad. Los manjares del cielo llenaban sus estómagos, el agua brotaba de penas, y cada paso les recordaba que estaban en la senda hacia la tierra prometida. Al unísono, el pueblo comenzó a comprender que no solamente se trataba de una salida de la esclavitud, sino de la entrada a una relación de amorosa obediencia con su Dios. En sus corazones resonaba la certeza, Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Y así, el viaje hacia la tierra prometida continuó, en cada paso, en cada prueba y en cada bendición. Un futuro glorioso aguardaba al pueblo que aprendió a caminar en fe, y aunque los desafíos persisten, sabían que su Dios fiel nunca les abandonaría. Hoy, también, el eco de esta promesa resuena para nosotros, Dios está presente, levándonos hacia nuevas tierras de esperanza, invitándonos a participar en su obra de redención. Oh, hermano. Esta es la hora. Suscribid inmediatamente al canal para no perder las impactantes historias de la palabra de Dios. Adams, déjanos un like ahora para ayudar a difundir la verdad a través del algoritmo de Dios. Comparte tus reflexiones espirituales en los comentarios y como esta historia ha impactado tu fe. Y no esperes ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio con al menos 5 amigos que tienen necesidad de escuchar la verdad de Dios. Hazlo, y que la gloria del Señor en tu vida.